السؤال 109. What war did the Americans fight to win independence from Britain? What war did the Americans fight to win independence from Britain? ما هي الحرب التي خاضها الأمريكيون لنيل الاستقلال عن بريطانيا؟ نركز على war الحرب و Britain بريطانيا. الجواب يكون American Revolution. American Revolution، الثورة الأمريكية. السؤال 110. The American Revolution had many important events. Name one. The American Revolution had many important events. Name one. شهدت الثورة الأمريكية العديد من الأحداث المهمة. اذكر واحدة. نركز على revolution الثورة revolution. الجواب يكون Declaration of Independence. Declaration of Independence، وثيقة إعلان الاستقلال. السؤال 111. Why were the Federalist Papers important? Why were the Federalist Papers important? لماذا كانت الأوراق الفيدرالية مهمة؟ نركز على papers الأوراق papers. الجواب يكون They helped people understand the US Constitution. They helped people understand the US Constitution. لقد ساعدت الناس على فهم دستور الولايات المتحدة. They helped people understand the US Constitution. السؤال 112. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. Thomas Jefferson is famous for many things. Name one. يشتهر توماس جيفرسون بالعديد من الأشياء. اذكر واحدة. نركز على توماس famous. توماس famous يشتهر توماس. الجواب يكون Third President of the United States. Third President of the United States. ثالث رئيس للولايات المتحدة. Third ثالث President رئيس of the United States للولايات المتحدة. السؤال 113. James Madison is famous for many things. Name one. James Madison is famous for many things. Name one. يشتهر جيمس ماديسون بالعديد من الأشياء. اذكر واحدة. نركز على الكلمات المفتاحية. جيمس famous. جيمس famous يشتهر جيمس. الجواب يكون Father of the Constitution. Father of the Constitution هو أبو الدستور. Father of the Constitution. السؤال 114. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. Alexander Hamilton is famous for many things. Name one. يشتهر ألكسندر هاملتون بالعديد من الأشياء. اذكر واحدة. نركز على ألكسندر famous يشتهر ألكسندر. الجواب يكون Aid to General George Washington. Aid
to General جورج واشنطن. مساعد الجنرال جورج واشنطن. بماذا يشتهر ألكسندر؟ Alexander aid to General جورج واشنطن. مساعد للجنرال جورج واشنطن. السؤال 115. The Civil War had many important events. Name one. The Civil War had many important events. Name one. كان للحرب الأهلية العديد من الأحداث المهمة. اذكر واحدة. نركز على civil important. الأهلية مهمة. civil important. الأهلية مهمة. الجواب المباشر يكون Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation إعلان تحرير العبيد. Emancipation Proclamation. السؤال 116. What amendment gives citizenship to all persons born in the United States? What amendment gives citizenship to all persons born in the United States? ما هو التعديل الذي يمنح الجنسية لجميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة؟ Citizenship born. نركز على الكلمات المفتاحية. Citizenship born. الجنسية المولودين. 14th Amendment. 14th Amendment. التعديل الرابع عشر. السؤال 117. When did all men get the right to vote? When did all men get the right to vote? متى حصل كل الرجال على حق التصويت؟ نركز على men vote. الرجال التصويت. 1870. 1870. 1870. 1870 men got the right to vote. حصل الرجال على حق التصويت 1870. السؤال 118. Why did the United States enter World War I? Why did the United States enter World War I? لماذا دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى؟ نركز على enter World War I. دخلت الحرب العالمية الأولى. الجواب المباشر يكون because Germany attacked US civilian ships. Because Germany attacked US civilian ships. لأن ألمانيا هاجمت السفن الأمريكية المدنية. Because Germany attacked US civilian ships. Because Germany attacked US civilian ships. السؤال 119. When did all women get the right to vote? When did all women get the right to vote? لاحظ هذا السؤال يشبه السؤال السابق لكن هذه المرة للنساء. متى حصلت جميع النساء على حق التصويت؟ Women vote. النساء التصويت. الجواب يكون 1920. 1920. 1920. 1920. السؤال 120. What was the Great Depression?
What was the Great Depression? What was the Great Depression? ماذا كان الكساد العظيم؟ لاحظ هنا يسأل بكلمة what. Great. What. Great. ماذا؟ العظيم. السؤال بعده سوف يكون when بدل what. لاحظ معي الإجابة على هذا السؤال What was the Great Depression؟ الجواب يكون longest economic recession in modern history. أطول ركود اقتصادي في التاريخ الحديث. longest economic recession. longest economic recession in modern history. longest economic recession in modern history. السؤال 121. When did the Great Depression start? لاحظ هنا يسأل بالأداة when. أداة السؤال when متى. When did the Great Depression start? متى بدأ الكساد العظيم؟ نركز على when great. when great. الجواب يكون The Great Crash 1929. The Great Crash 1929. الانهيار العظيم 1929. The Great Crash. The Great Crash 1929. السؤال 122. Why did the United States enter World War II? Why did the United States enter World War II? لماذا دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية؟ نركز على enter World War II. دخلت الحرب العالمية الثانية. الجواب يكون bombing of Pearl Harbor. bombing of Pearl Harbor. قصف Pearl Harbor. bombing of تفجير قصف Pearl Harbor. السؤال 123. Who was the United States' main rival during the Cold War? Who was the United States' main rival during the Cold War? من كان المنافس الرئيسي للولايات المتحدة خلال الحرب الباردة؟ Who was the United States' main rival during the Cold War? نركز على main الرئيسي و Cold War الحرب الباردة. main Cold War الرئيسي الحرب الباردة. الجواب يكون Russia. Russia. روسيا. Russia. Russia. السؤال 124. Why did the United States enter the Korean War? Why did the United States enter the Korean War? لماذا دخلت الولايات المتحدة الحرب الكورية؟ نركز على enter the Korean War. enter the Korean War. دخلت الحرب الكورية. الجواب يكون to stop the spread of communism. To stop the spread of communism. لوقف انتشار الشيوعية. طبعا السؤال بعد هذا سوف يكون نفس الجواب تماما. To stop the spread of communism. لوقف انتشار الشيوعية. سبب دخول الحرب الكورية. السؤال 125. Why did the United States enter the Vietnam War? Why did the United States
Enter the Vietnam War. لماذا دخلت الولايات المتحدة حرب الفيتنام؟ نركز على Enter the Vietnam War. دخلت حرب الفيتنام. الجواب كما قلنا سابقا سوف يكون نفس السابق. To stop the spread of communism. To stop the spread of communism. لوقف انتشار الشيوعية. سبب دخول الحرب الفيتنامية. السؤال 126. What did the civil rights movement do? What did the civil rights movement do? ماذا فعلت حركة الحقوق المدنية؟ نركز على what civil rights do. What civil rights do. ماذا فعلت حركة الحقوق المدنية؟ الجواب يكون fought to end racial discrimination. Fought to end racial discrimination. Discrimination. قتال من أجل إنهاء التمييز العنصري. Fought to end racial discrimination. السؤال 127. Why did the United States enter the Persian Gulf War? Why did the United States enter the Persian Gulf War? نركز على Persian. حرب الخليج. لماذا دخلت الولايات المتحدة حرب الخليج؟ نركز على الكلمة المفتاحية Persian. الجواب يكون to force the Iraqi military from Kuwait. To force the Iraqi military from Kuwait. لإخضاع الجيش العراقي من الكويت. To force the Iraqi military from Kuwait. السؤال 128. Name one US military conflict after the September 11th, 2001 attacks. Name one US military conflict after the September 11th, 2001 attacks. اذكر صراعا عسكريا أمريكيا واحدا بعد هجمات 11 من سبتمبر عام 2001. نركز على الكلمة المفتاحية conflict. صراع. conflict. صراع. conflict. الجواب يكون war in Iraq. war in Iraq. الحرب في العراق. war in Iraq.